So today's the last Eurocity in Europe. Aujourd'hui c'est la dernière fois pour le Eurocity en France. Heute so dabei ist der letzte Eurocity. Was denken Sie, ist traurig so für Ihnen? Aber nein, das ist doch nicht traurig, das ist doch der Fortschritt. Ja, vor? Und ab morgen ICE, das ist der Spezialzug, nicht? Das ist mit Luxus, mit Schnelligkeit, viel schneller, ja. besser, viel... Alles. Il a dit que au demain c'est meilleur, and tomorrow he says it gets better. It's not sad, it's a new beginning. Vous êtes gentil. Danke sehr. Thank you so much. The last time this will be saying this on this signboard here in Germany as we're leaving on the last Eurocity going from Germany into France. La dernière fois, Letzte Zug. And here are the timetables for the last runs of the Eurocities in France. Et voici les horaires de la dernière fois pour le train Eurocity en France. Hier gibt es die Fahrpläne der Züge der Eurocity in Frankreich. Here, we're on the Gustave Eiffel, and below, the last run last night of the Orient Express. Voici, nous sommes dans la Gustave Eiffel, et hier soir, la dernière fois de Orient Express. Gestern Abend, so dabei war der Orient Express aus Paris, und heute wir sind in Gustave Eiffel. Letztes Mal, dernière fois, the last time in France. And the last time we'll be seeing a sign in German for our Eurocity train. Letztes Mal, dass eine Anzeige ist auf Deutsch, dernière fois pour le panneau en français pour le Eurocity. And we say goodbye to our German train staff and welcome our French train staff. Nous avons... Please make sure that you haven't left anything on the train. For the exit, please use the subway. Vorwärts, hier ist Vorwärts. Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht den Zug vergessen haben. Um den Bahnhof zu verlassen, benutzen Sie bitte die Unterführung. So wir haben verwechselt der Zugpersonnel. We have changed the train personnel. Nous avons fait le changement de personnel de train. Frontière. Voie 2. Le train Eurocity numéro 54 à destination de Paris-Est va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. And the last time we'll be seeing this Eurocity sign here in Metz, la dernière fois pour la présentation de le panneau de train Eurocity en Metz. Und letztes Mal so dabei wir können diese Anzeige sehen, der Eurocity hier in Metz. The German engine is pulling away to be replaced by a French one here in Metz. Und so dabei der Lok aus Deutschland wurde verwechselt für ein Lok Französisch. Und so dabei kommt gleich... And this is the locomotive that was used from the German border. Et voici le Lok français qui a changé la frontière. Und so dabei gibt's hier der Lok, das ist französisch. Il était une fois que le train Eurocity finit le resto, mais maintenant, uniquement le petit bar roulant keeps nous un mini-bar. There's now only this rolling little coffee stand on the Eurocity that all ends tomorrow. Il est fini au demain. Gibt's nicht mehr am Morgen. So the little carts arrived here, arrive le petit minibar, und so dabei kommt der minibar. Ich möchte einen Kaffee, je voudrais un petit café. I would like a little coffee, yes? Yes, no problem. Ah, peut-être en français aussi? En français également, oui. Eh ben, super, gentil, merci. Comment? Nous avons rencontré le contrôleur français, wir treffen an der Schaft französisch. We met the French conductor. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur, de la dernière fois de la Eurocity en France? Ah, bah oui, c'est une époque qui passe, qui se termine. He thinks it's a time who's passed, so dabei ist Zeit ist vorbei. Oui, moi ça fait 34 ans que je fais cette ligne. 34 ans. Oui, mais il faut traduire 34 ans. 34 years, 30 years. Et encore?
En plus? Encore 2 ans sur la nouvelle ligne. Zwei mehr mit der folgenden Line, and 2 more years on the new line, yes? Voilà. Le train TGV ou le nouveau ICE? Non, sur le TGV. Ah, sur le TGV. He's going to be on the French high-speed train, dans der Hochgeschwindigkeitsfranzösisches. Merci. Danke sehr. Voilà. Thank you a lot. And here's the last Eurocity, going to Paris from Germany. And we arrived for the last time on the Eurocity Gare de l'Est, Paris-Est. Nous arrivons pour la dernière fois Gare de l'Est dans Eurocity. Letzte Mal Reichenbier, Hauptbahnhof Est. Monsieur Cheminot, qu'est-ce que vous pensez de la dernière fois de l'Eurocity qui est arrivé à Gare de l'Est? Vous dites rien? Dernier train. Ah, donc, qu'est-ce que tu fais demain? Hein? Demain, je prends du TGV, demain, je fais du Belfort, Strasbourg-Belfort. Super! He's ready to be able to go on the TGV tomorrow. Er bereit so morgen, kann mit Hochgeschwindigkeit gehen. Merci! Thank you. Great. Thank you much. Here's the announcement board. Notice the 717 train only says Strasbourg, no longer the Orient Express. Pas encore le train Orient Express vers Vannes, c'est vers Strasbourg, Intercity. Nichts mehr der Eurocity Zug nach Wien, gibt's nur nach Strasbourg. And here arrives the other last Eurocity coming into Gare de l'Est. Il existe les autres Eurocity arrivent à Gare de l'Est. Und hier ist der andere Eurocity Zug, das kommt an Bahnhof Est in Paris. Well, it still seems that there's classic train service between Paris and Munich, and while it's not the Orient Express, it's called the Corail. That classic train experience is still available on the Sud Express, which now runs from the French-Spanish border to Lisbon. It used to be the train everybody took to go to the New World because it was closest. Classic meal service, fluted stainless steel cars, not to be missed. While this is no longer the Orient Express, the best meal service available in the entire continent of the old-timey style is here on the Sud Express, formerly going from Paris, now only from the French border to Lisbon. It is not to be missed. The Sud Express. With the standard formula, if you will, I've already had my soup, and this meal is only halfway over. This is reason enough to take the Sud Express to Lisbon. Used to connect all the way to the United States for boat transfer, and that it was the closest way to get to the New World. It's now time for breakfast here on the South Express, and while the number of people traveling on it isn't what it used to be, the service and the food is still just as good. And as we say goodbye to the South Express, a train of character and characters. Well, I'm in the East Munich train station after the big change where the Orient Express no longer runs in France. It runs to the border, Strasbourg, still runs out of Vienna, and they've kept the name, the Orient Express. Here's the announcement board here in the München Ost, the East station. Only says Strasbourg. And they also increased the train number by 2 digits. And here's what's left of the Orient Express. It now operates as a joint train with a part of it breaking off and going to Dortmund. And you can see the various accommodations. So we say goodbye to the last Eurocity trains in France. Und so wir müssen wieder schauen, sagen, die letzte Eurocity Zug in Frankreich. Il faut dire
Au revoir. Vers le prochain train s'appelle Eurocity en France.